This is always no for me. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ മീര മാധവൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ തായ്ലൻഡിലെ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. This is raw salmon and rice. Raw fish. Yeah. And this This is is orange sticky rice. And this is squid donuts. And some fish fries. Yeah. And what is this? Fish fry. Salmon fry. No, This one. it's like a fish ball. Fish ball. Yeah. This is not a ball. Chicken wings. Fish sausage. And we got 3 peoples to eat this. Okay, first you taste it. How is it? It was good. Have a, yeah. Okay. Yeah, you can put in middle. Okay. Okay. This one is good. Good? This is good. Yeah, this is good. I like this. Yeah, have a. Is it? And this is? Rice. If you hungry. Rice we'll take with this. This will be better if we have this here. Yeah. We can just taste it and tell how is the orange juice. 270. How is it? Good How dinner. is it? How is it? Come on, come on. How She's is opening. it? How is it? This. Tell the Please tell honest review. Sugar. It's good. Is it good? It's good. Quite okay. Thank you. I find this is too interesting. This should be eaten with this. Yeah. Missed. Oh, this is nice. This is called Nattoli Varthala. Sidra. This is also nice. I haven't tasted it. Chicken skin? Yeah. It's also nice. Okay, taste it. What you have taken in your dinner? It's so crispy. Yeah. What you have taken in your dinner? Sandwich and snack. Sandwich and snack from 7-Eleven. Yeah. I made puja at 7. Oh. This is also good. Chicken skin is also good. സോ ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു മൺഡേയും തേഴ്സ്ഡേ ഉള്ളൊരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 to 8 വരെയുള്ളൊരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ റോ ഫിഷ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. No for me. You have to take like this. Yeah. Oh, good. Yeah, how is it? Good. Only one bite. Yeah. Only one bite. Okay, you can try it. Are you filming me? Yeah. We are celebrated today. Yeah. Oh, look. Oh. How they are catching. Yeah, like how? Just you cannot use it when you hold the bend. Ben? Yeah. Oh. സോ അവർ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായാലേ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഉയൻ പറയാണ് ലൈക്ക് ആളുടെ ലൈഫ് ടൈം ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. സോ അവരത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സൂഷിനേലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ സാൽമൺ വിത്ത് റോ സാൽമൺ വിത്ത് റൈസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബട്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. It is good, na? It is good, yeah? But this one is better. Yeah, this one is better. How is it? Which one is better, this one or this one? I like it. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റോ ഫിഷ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം മനസ്സിലെപ്പോഴും അത് പച്ചമീനാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. This one? ഇത് നമ്മുടെ ഡോണറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഡോണറ്റും ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ഡോണറ്റും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നത്തോലി ഫ്രൈയും ചിക്കൻ്റെ സ്കിൻ വറുത്തതും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. How is it? Everything is good for her. Tomato, all the tomato ketchup. You can have here. No, I like this one I better. like this one also. It is spicy, you say, no? Yeah, I like spicy. But not to the level that I couldn't take. Oh. It's still okay for me.
shrimp donut, yeah? No, squid. That is shrimp. This is squid? Yeah. I think no. Yes. It's okay. But But it is good. Squid is like octopus. Yeah. A kind of. It is also having legs. but How is why you don't eat with it? Yeah, okay. Okay, really, yeah, okay. Too much. how is your experience with sticky rice? Yeah, good. Oh, so nice. But your expression was not this. My minute expression doesn't before. deal with this. Wow, it is so. Yeah, wow. This is so delicious. You don't like it? His I like expression it. does not match with that. Expression is plain expression. No good also, no bad also. Yeah. Okay. How can I? Look, learn something from me. Okay. Thank you. Thank you. Ek. You are Okay. you are good at unboxing. Thank you, everyone. You are good at unboxing. Yeah. Okay, try. How do we respond? Maybe like maybe like Buttermilk. you're welcome. Okay, how is it? If അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസും കുറേ തായ്ലൻഡ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. ഇറ്റ്സ് മീ മീര മാധവൻ. സിംഗ് ബൈ ബൈ.